Next point is kinematics of circular motion. Consider particle P performing circular motion, that is along the circumference of circle. R bar is the radius vector drawn from center of circle to the position of particle P. Now, angular displacement theta bar is the angle described by radius vector in given interval of time. Angular velocity omega bar is d theta bar by dt, that is the rate of change of angular displacement with time. Angular acceleration alpha bar is d omega bar by dt, that is the rate of change of angular velocity with time is known as angular acceleration, which are analogous to displacement s bar, velocity v bar, linear velocity, ds bar by dt, rate of change of linear displacement with time is linear velocity, and acceleration linear a bar, dv bar by dt, rate of change of linear velocity with time is linear acceleration a bar, used in translational motion. Also, the tangential velocity is given by v bar equal to omega bar cross r bar, where omega is angular velocity. Direction of angular displacement, angular velocity and angular acceleration given by right hand thumb rule. Curl the fingers of the right hand along the sense of rotation with the thumb outstretched. The outstretched thumb then gives the direction. Angular displacement, angular velocity and angular acceleration हे तिन्ही पण व्हेक्टर क्वांटिटी आहेत आणि व्हेक्टर क्वांटिटी असल्यामुळे त्यांना डायरेक्शन असते आणि ही डायरेक्शन गिवन बाय राइट हँड थंब रूल. राइट हँड थंब रूल आपली फोर फिंगर जे आहेत ती कर्ल केल्यानंतर ती डायरेक्शन ऑफ मोशन दाखवते. त्यावेळी आउटस्ट्रेच्ड थंब जे हा आउटस्ट्रेच्ड थंब हा अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट, अँग्युलर व्हेलॉसिटी, अँग्युलर एक्सेलरेशन ची दिशा दाखवतो. फक्त अँग्युलर एक्सेलरेशन मध्ये एक्सेलरेशन पॉझिटिव्ह असेल तर सेम direction as that of thumb. If acceleration is negative, then opposite to that of the thumb direction. There are two types of circular motion: uniform circular motion and non-uniform circular motion. Uniform circular motion, the motion of particle along the circumference of circle with constant angular speed, is called uniform circular motion. In a non-uniform circular motion, the motion of particle along the circumference of circle with variable angular speed is known as non-uniform circular motion. In uniform circular motion, only a radial acceleration is there, that is along the radius and toward the center of circle. In non-uniform circular motion, there are two types of accelerations: radial centripetal acceleration and tangential acceleration. There are the two types of acceleration in non-uniform circular motion. सर्क्युलर मोशनचे दोन प्रकार आहेत: युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन आणि नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन मध्ये अँग्युलर व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट असते, एक समान असते. नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन मध्ये व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट नसते, स्थिर नसते, व्हेरिएबल असते. युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन मध्ये ओनली रेडियल एक्सेलरेशन असतं. नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन मध्ये रेडियल आणखी टँजेन्शियल एक्सेलरेशन दोन्ही एक्सेलरेशन असतात. युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन मध्ये स्पीड कॉन्स्टंट आहे, लिनियर आणि अँग्युलर. नॉन युनिफॉर्म मध्ये लिनियर आणि अँग्युलर स्पीड कॉन्स्टंट नसतं. Thank you for watching this video. Keep watching videos and don't forget to subscribe, like and share.